Vanderkamp Pumps was founded in 1991 and is one of the fastest growing companies in the region. It is specialized in the rental of pumps and an expert in water management issues. Water boards, industry, governments and companies at home and abroad have now know-how to find their way to Vanderkamp. It employs over 40 specialists in the field of pump technology, as well as people with a civil engineering, electrical engineering and mechanical engineering background. Under the name Dutch Water Engineers, we want to further profile our knowledge and expertise as an executive engineering firm. The head office is in Zwolle. There are also branches in Zeeland and England. We have a strong market position in the Netherlands, but we are increasingly crossing our national borders. IJmuiden, here, under the smoke of Tata Steel, is the largest pumping station in Europe. The pumping station prevents the water level in the North Sea Canal area from rising to Amsterdam and throughout the northwest of the Netherlands in the event of heavy rainfall. Rijkswaterstaat has planned major maintenance for the pumping station. One of the 6 pumps has been removed for renovation. Vanderkamp Pumps has been asked to build a temporary replacement installation to take over the function of the failed pump. Ik denk dat ongeveer een derde van Nederland hier direct dan wel indirect op afwatert. En om even een extreem voorbeeld te noemen, op het moment dat het gemaal echt zou moeten draaien en het complete gemaal functioneert niet, dan zou Schiphol binnen een half uur gesloten moeten worden in verband met het onderlopen van de start- en landingsbanen. De capaciteit van de installatie die nu achter ons draait is ongeveer 35 kub per seconde. De installatie die we op dit moment op de tweede locatie aan het opbouwen zijn, die wordt iets kleiner, die wordt ongeveer 30 kub per seconde. Bij elkaar een 65 kub. En dat kun je een beetje voorstellen als een Olympisch zwembad wat je binnen een minuut vol of leeg pompt.